Omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine alabika si mweteefuteefu na kulekulira mulimu gwe yeetuma. Amaliridde okukola buli kyetaagisa naddala ng'ali mu Amerika okuba ng'alabisa Yoweri Kaguta Museveni. Oli kuva Strange Empireland TV, Pampita Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max. Giteekeko share ndukunyumize. Basebo ne bannyabo, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kirabika si mweteefuteefu n'akamu okubanga azikiza obanga assa omukono ku nsonga eyamujja e Uganda. Remember we yali ava Uganda yagamba nti tugenda mu mawanga gano okulaba nga tukola buli kisoboka okunafuya gavumenti oba regime ya Mwami Museveni. Mu bye yatunuulira, it was the targeted sanctions. Ebimu ku bintu ebinenyezebwa Bobi Wine oba bannayuganda oba bannankyukakyuka be banenya gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni kuliko kye bayita human rights violation. Now, mu mawulire g'enfuna, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, in just a few days from now, in fact okwosa enkya olunaku olwokuna, ayitiddwa okubeerawo mu kye bandiise town hall meeting mu Washington DC, ekibuga kya Amerika. Agenda kuba ng'ayogerako n'abantu ab'enjawulo okuva mu bitongole ebirwanirira eddembe eby'enjawulo. Oli ayinza okugamba kino kiyambawa okuggyako Museveni. Remember yagamba nti we are looking at targeted sanctions. So ebitongole bino bisobola okuyambako in how bisobola okurecommendinga ku bantu, because mu post omukulu akulembera diaspora Mr. Kauma oba Dr. Daniel Kauma gyatadde ku mukutu gwe ogwa Facebook gwe ssebo oba nnyabo andaba, agambye atya. Dr. Kauma ataddeyo post n'agamba invitation to Bobi Wine's Washington DC public town hall hosted by Onero Institute. Dear Ugandans, friends of Uganda and advocates for democracy, for democratic change, you are warmly invited to attend a timely public town hall discussion on one of the most pressing issues facing our region today. Political crackdowns, what it means for human rights in East Africa. Ennaku z'omwezi nga 26, that is Kunsoonga, omwezi guno gwe nyini omwaka 2026. Time 5:15 p.m. mpaka 7 p.m. Venue Elliott School of International Affairs, room B12, 1957 East Street, NW, Washington, D.C. Why nagenda maaso nagamba nti why this conversation matters. Lwaki eno town hall Bobi Wine gyagenda okwetabamu yeetaagisa? Why does it matter? Bakulaga lwaki yeetaagisa. Agamba across East Africa, particularly in Uganda, Tanzania and Kenya, we have witnessed increased authoritarianism, restriction on political freedom, civic space, and media independence. Reports from leading human rights organizations have highlighted patterns of arbitrary arrests, election coups, suppression of opposition voices, and constraints on peaceful assembly. These developments raise urgent questions about the future of democracy, governance, and human rights in the region. This town hall provides an opportunity not only to understand these dynamics, but also to collectively reflect on actionable pathways towards accountability, reform, and sustainable democratic
progress. Featured speakers abagenda okwogera kweno town hall meeting kuliko Bobi Wine, President of the National Unity Platform, former Member of Parliament and opposition leader in Uganda, Elizabeth Pelletrio, former US Deputy Assistant Secretary of State and professor at George Washington University, kuliko Muhammad Keita, African Regional Leader, Human Rights Foundation, kuliko Otiseino Namwaya, Associate Director of African Human Rights Watch, kuliko Devon, Senior Fellow, Alliance for Peace Building and former US Department of Defense, AFRICOM Strait. Together they will share informed perspective on ongoing political crackdown, their implications for human rights, and recommendation for policymakers, civil society, and the international community. Registration to secure your spot, please register using the link. Link inajitutekerawo wansi. Daniel Kauma, NUP, diaspora team leader. Natekawo ne email. Now, lwaki town hall meeting eno eri important? Kati wano wali essira ekkulu. Lwaki eri important? Nze kyennonzeemu bakyendabyemu lwaki eri important. Gwe Munnayuganda kankutemeretemere ensonga eno ligamba nti akasajja katematema ensonga. Ku bantu abagendo baspiika abali kweno pano ku lunaku olwokuna abagenda okwogera ne Bobi Wine kuliko Elizabeth Pelletrio, ono former US Deputy Assistant Secretary of State. Akokokka former US Deputy Assistant Secretary of State. Secretary of State basabo ne banyabo. Omulimu gwakola mugumanyimu aba muntu munene nnyo. Kati ono agenda okuba ne Kyagulanyi nga boogera. Former US Deputy Assistant Secretary of State. Nti wabanga yali former kiba kitegeeza nti ye okutuuka ku baliko right now, it is very, very easy. Kyagulanyi is getting connections. Okubeera mu zino town hall, he is trying to get connection okubanga asobola oyingira mu nnyumba eri ennene nga tewali amukuba ku mukono. Now, kuliko Muhammad Keita, ono African Regional Leader, Human Rights Foundation, w'amaanyi. Kuliko Devon, ono Senior Fellow, Alliance for Peaceful and former US Department of Defense. Former US Department of Defense, AFRICOM strategists. Simanyi oba mukategedde kankano njagala kana akantu kakulu nnyo nga bw'okiwulira. Department of Defense, US Department of Defense. Njagala nkakunnyonnyo kamale no bas. Yes. Tetwagala kuleka anything unturned. Now. Okay? All. Okay. Former US Department of Defense, AFRICOM strategists. Bebana abasajja abakwasaganya ebintu babeera obanki kunnyonnyola entya kamala okukebera waneno ku Google otegeere abantu Bobi Wine bagenda rubbing shoulder nabo newankubadde nga kuliko kafoma naye omuntu abeera foma tabeeranga wa bulijjo aba yaliko mu ofiisi eyo ekitegeeza aba ayinawe ngenze ku Google neetekamu foma
US Department of Defense AFRICOM strategist kati ne bakuleetera ebiriko right now. Bakugambye as of late 2025 US African Commander strategy led by Commander General David blah blah emphasizes strengthening partner defense capability, counterterrorism, and countering influence from competitors like China. The command focuses on burden sharing, regional stability, and effective based operations. So, ono aba akwasaganya strategy, aba akwasaganya oba nkyogere ntya simanyi kigamba AFRICOM kuba bagambye nti US Department of Defense AFRICOM strategists. Now aba akwasaganya amawanga aba akwatagana n'amawanga agakolagana ne America aga Africa, because America yo nga yo eyina olutalo lwerwana abasinga lutamanyi. Ensi nga China zi Russia zigezaako okulaba nga zifuna ba allies zigezaako okufuna amawanga agakwatagana ne America, ogezaako gajja ku America gabeere nga gabeesinga ku bo. So America efuba nnyo okulaba nga amawanga tegabavaako. Okategedde kati for example nga Uganda gy'olaba ekolagana nnyo ne America, naye ensi nga China yandiyagadde okuba nga ebba Uganda ku America, newankubadde nga tekisoboka yo America terekaawo muwaatwa gwonna efuba nnyo okulaba nga buli kimu ekikwasaganya esobole okuba nga esigala eri super power. Okategedde simayo bankanyonyodde bulungi. So Bobi Wine is going to be meeting such people. Ono yali foma omu kubagenda okubeera kweyo pano gyagenda okuba nga ayogererako. Gwe ssebo oba nnyabo atulaba oli ku mukutu ogwa Vast Strange 256 kosa ne Empire Online TV. Pampita Simple nyongera okutegeeza nti tambuza video eno, and don't forget to subscribe and of course tap the bell. Mubeere bulungi.